So, I am ready for the battle with the enemies of Africa. The ones who don't see the importance of the interdependence among the African people. If you don't see it, if I was to stand here and say, we Banyankore, Fengaba Nankore, I would be an enemy of the Banyankore first. Because if there was no Uganda, the people to suffer first would be the Banyankore. Yeah. Who would buy their milk? Who would buy their cattle? Who would buy their bananas? Because for them, they can't easily trade among themselves because they are producing similar products. Now, if you hear a Muganda talking, Fengabaganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. N'atuukamu n'okwetulamu amanya temunnaweza na bijja bisatu. Museveni wano bw'omutuula waliwe lwakitula waali ebijja tebiwera bisatu atandika na ku kyakitaawe oli ku ggwanga eryakatwala ebijja mu generations and generations. Tulina obuvo n'obuddo n'owulira ate omuzeeyi tumutegereyo ekyana ekito Abaganda bava Cameroon era nabo batugamba Iswe mwamujjawo ewe kyana ekito atali muna magezi twava Cameroon. Twogera Cameroon waliwo mujege yabuuzizzaawo ku comment ye munaga nti mutani wa Nadduli nanti aga nti nabo baga nti oba tebava Cameroon bali bava Cameroon wano bali badde boogera Cameroon nti ye kakati naffe kiba kitegeeza Abanarwanda lwaki abava eri teboogera Lunalwanda lweri Luwarabu lweri nti lwatwala ne batwala amanya ne mubuuza twasanga wani wano olulimi lwe twakoppa olutali Cameroon mbuli eggwanga lye twalya oba ffe eryatulya nga twajja tuli ba Cameroon tuloke twogera Uganda nga lwali lweri nga beeri boogera Cameroon bujiga wavu obwo mudde ku ttebo mutuule dispute zino zimuzijjewo ndayira mu linnya lya Katonda mujja kumbo wabuwowi nejja kana nadimbu nagenze ku police nkibaddiramu ekyo musaaga busaazi awatali criminal notice awatali understanding awatali kye tuyita evidence. I am nowhere to take myself to the police station. Muwandike ebbaluwa mumpandike etegerekeka ew'obujulizi n'amagezi nga bwe nnaaba mbisomera abantu abatuuliza ku flashlight wamu n'emikutu ekisigalidde nti mutabani wa Nadduli baamukutte nsonga ki kyowaayi yagamba ekigambo kino okiwulya naye nga bwe bakikuteera mu buntu okitunulamu n'okitegeera. Bayibuli yabuuza nti mu abaana ba Isirayiri babawandiikibwako ne byabibikkulwa mwabitegeera. Mbuuza Gashumba ebigambo bye ndi mu kutegeeza obitegeera oba ogenda sigalayo mu mbeerayo? Abanarwanda abali eyo si bonna nti muli babi saalumanya ne nnaalumanya mujja genda mu bujiga bw'abasigalidde bano be mutunuulidde nga temubalabudde baganda bammwe nti mukutta obuyinza naye neesa gye mwesizzaamu nkyamu akabasa kayinza otutuddira oluvannyuma lwammwe. Museveni nga ne ku magumba ku muntaana takyagalinako ne bwali banze musoose ng'asose kumbowa nankaza oba nammiza omusu naye ajja ttuuka abaakomera Yesu essawa ya leero toyinaako gw'olaba bawa bakyaliwo ate weebali baasala musango nga baali badde bagaffe tuli bayimoto weebali eyagusalirwa neyagusala bonna amagumba tekukyaliko nnyama. Ne Museveni bwoti bwogenda okubeera Jakana Nadduli okufa gwe Kagashumba Jakana Nadduli nti wamukutte mbulinga aloga nti oyagala kumuswaza. Siri mwana muto emyaka mpeza 36 obutegeevu obwange buŋŋamba kirala okitegeere nti ensobi ezo kye buŋŋamba obulukuse mu kwagala okuleetawo amaanyi. Njagala kukusembyayo ekigambo kino ddayo obuuze ku lwakasiisi ebbali kaakati olwero Baganda tuli nkonge Museveni kyotegeeza nti buli kadde otunyeenya mu kidomola n'oyiwa ebbali bweti bwe tugenda okufaanagana ebbanga lyonna. Lwaki tetuwaŋŋana nkizo sectarianism kika kyeyo esinga his excellence the president gy'atambuliramu ku ludda lw'Abaganda ng'atusoka
avumya abasoga ebbanga lyonna n'abanyola abalaba kyamuli. Lwaki oteekawo element eyo nti Jakana naddayogera ku nsobi eyo yasooka ate yaleeta genocide? Gashumba wali okipimyemuko n'olaba? Bayibuli egambye nti mwepimepimemu ng'opima lwa Katonda terunnaba kujja. Waliwo epimyepimyemu n'olaba? Ekipimo ky'opimira muno namwe bali kupimira. Gashumba wangambye nti ndi mbuyabuya. Nennadduli mbuyabuya ntunuulire okutegeera kw'abantu ne kummalako ne pulaani. Gashumba nadduli bw'aba mbuyabuya kiba kitegeeza ate gwe oli mulalu. Oba mulalu bw'oba onoonya mu family zino eziri mu ggwanga Uganda osookera awo otunula mu basirusiru. Frank Gashumba. Yes, mbuuza Gashumba awo basookera. Abaganda ebbanga lyonna mbategeeza ebigambo bino nga njagala bibaddiramu. Ffe batotta kibe nga tolina kikene ndusu. Naye neekisa ate abali eri ab'amawanga abasigalidde, most especially eggwanga eriri mu buyinza. Lwaki nditeekako nnyo obuzibu? Nti buli muntu yenna akutta obuyinza ebbanga lyonna abadde ate atunuulira Baganda nga gwe mudumu gwatunuulidde nti bwe mbamba nze banyega teri b'amawanga basigadde bagenda kuntunuulira. Naye bwe njogera ku kigambo eggwanga Buganda tekitegeeza nti balimba sosola. Neetaga kubanga nnyimiridde okulw'ensonga ebagamba eno y'entabiro y'eggwanga eddamba. Mwenna gye muli mu states 13 essente zonna ze mukosa n'ebyo mutunuulidde musolo gwa Bwakabaka bw'e Buganda gwe baatemamu mu ndagaano 1955 tugabana obuyinza. Owekitiibwa Gavana Cohen yayogera ebigambo bino naga nti eggwanga lino Buganda mubeko kye mukkiriza okufiirwa kulwa bannayuganda bano okuyimirirawo. Nakuba enkyukira emu naga nti nammwe bannayuganda mubeko kye mukkiriza okufiirwa kule ggwanga Buganda lisobole okuyimirirawo. Abaffe embuuza ebyo temubitegeera temwagala byogerako. Bwe twogera ku mazima agasiiwa era agaluma ate muvaayo ne mugamba nti tuli basosoze. Gashumba ekigambo busosoze akimanyi? Oba atambuza butambuza bigambo bye nasituka n'akuba bulanketi ebbali ng'afuluma nga tasibye na mapeesa n'aluka ajje bwe baga nti abayenze Gashumba Franka ng'emikono agitadde ati ajanjadde. Bamuyita sisimuka Uganda. Ekyo kyamuleka mabega ddala ye teyasisimuka. Kuba yali akinoonya mu bunoonya nsimbi kyovula nti tekirina gye kyalaga. Yali badde agenze mu bakojja kuba ebigambo bye bikyamu. Bw'omutunulidde ku butambi bwonna yali badde asana ku bakojja nga bulira abaana bakula. Atekewo ekisaakaati. Naye ate mmwe mubulira. Entegeera Bayibuli gyegamba nti gwe nawo. Nze nkubuuza Buganda yabakola ki? Jakana nadunesitukanega nti njogera ku ABCD. Nova noje jemba nti ayo asaana kusibwa kugalirwa. Lwaki tekuba gavumenti ekwata abajeganga abo amujega wava asooka kuggwa yaliwa. Njagala bategeeza Abayudayo batategeera bulungi bwava mu Kristo. Bamussa ku musalaba ne bamukomerera. Kyagana Bukristaayo kutambula. Olwayo ffe tuyimba ennyimba zonna ezikwatagana mu kusuuta kwa Isa. N'ekyentukako kyekiriwa. Ekikolimu ekiri ku musaayi oguva mu kigambo nti Queen of Sheba ng'amaze okukwatagana ne kye tuyita Suleiman be bajoba abali mu mu Ethiopia wali. Naye nasomesa entambula y'Abannalwanda abo abalimu omusaayi gw'Ekiyisirayiri bwe bajja batambula okutuuka mu Somalia. Be Basomalia be tulina wano wansi abo bonna Bayisirayiri pure Bannalwanda. Ne bajja nga batambula mpaka ku nsalosalo za Kenya eri mu North gye bayita bwe bati ku njegoyego ku White Nile. Ne beetula Tanzania naye babagobayo mangu era buli omu bamugaa nti ente ziwajja nazo zaawano twala 3 ogende ewammwe. Ne babagobayo eyo. Ne bajja nga beetoola baasibira eno mu Eastern era boogera olulimi lwa kiteeso bw'olaba n'abakalamojja abasigadde wali abatonotono. Ne basala bwe bati ne beetoola mpaka Rwanda. Kyentuukako kyekiriwa nti Omunnalwanda alimu omusaayi gw'Ekiyisirayiri be Gashumba be Museveni. Naye ate be twasinkagana wano be bayita Abahutu abo bannansangwa abatalina musaayi gwa Kiyisirayiri be batufaanana ng'oba omulaba tomwawula na Muganda naye nga Munnalwanda n'ennyindo zaabwe za abasinga obungi. Naye ab'empisa zaabwe za njawulo okusinga ku zino ez'aba Museveni bw'agamba nti sibaawula bamanyi gye baava. Gashumba bwe yali abejjaga yagamba nti ono tetukyavaawo ne munaakola mutya tuyinga mulaba Black Americans baliwa. Njagala mwawulira akagambo kano nkamuddemu ogwokubiri. Black Americans bw'oba otunulira mu essence nga kyekyokulabirako kyowaayo America ne bw'otunulira Bungereza ne bw'otunuulira Abawarabu n'abaddugavu abaliyo teriyo yawandiika bbaluwa ng'eva Buganda oba Nigeria oba baddugavu baawa nti twagala abazungu batukime tugende mu slave trade kuba tegwali mulimu.
azaala ekibi akiwongerera. America erina kuguma n'abaddugavu kubanga yabajja gye baali balina obutuulo bwabwe. Gashumba mwajja munoonya muddo nga mmwe abalina omusayi gw'ekiyisere nga mwetooloola. Ekyo njagala aleme kukyerabira. Abanalwanda abali e Rwanda wali, abo bannansanga babayita ba aborigines, bannansangwa baawali, ne mujja ne mubeetabikamu ne mulya n'obwakabaka bwabwe ne mubalawo. Basiru tebategeera. Gashumba wano kutikka olina kudda Isirayiri mu musayi gwe muvaamu ogwa Queen of Sheba nga amaze okufumbirwa ne Sulimaani eri baabatikka Mengistu Mariam nga bakabaka 378 be batudde ku Namulondo. Mengistu Mariam yakuba Emperor Haile Selassie n'alagira n'asoba n'ekiteeso ne babatikka ne bazza Isirayiri era obasangayo abaddugavu nga bateredde eyo. Gashumba ozitawamu ki ng'emyaka mwakatwala just 30 nga ne Uganda kacyange efuna bwetwaze teninaweza myaka 10 nabajja ne bino ebigundi by'aba Museveni n'atuukamu n'okwetulamu amannya temunnaweza na bijja 3. Museveni wano bw'omutuula waliwe lwakitula waali ebijja tebiwera 3 atandika na ku kyakitaawe. Oli ku ggwanga eryakatwala ebijja mu generations and generations. Tulina obuvo n'obuddo n'owulira ate omuzeeyi tumutegereyo ekyana ekito. Abaganda bava Cameroon era nabo batugamba history mwamujjawo oyo w'ekyana ekito atali muna magezi. Twava Cameroon twogera ku Cameroon waliwo omujege yabuuzizzaawo ku comment ye munaga nti mutani wa Nadduli nanti yaga nti nabo baga nti oba tebava Cameroon bali bava Cameroon wano bali badde boogera lu Cameroon nti ye kakati naffe kiba kitegeeza abanalwanda lwaki abaava eri teboogera lunalwanda lweri luwarabu lweri nti lwatwala ne batwala amanyi ne mubuuza twasanga waani wano olulimi lwe twakoppa olutali lu Cameroon mbuli eggwanga lye twalya oba ffe eryatulya nga twajja tuli ba Cameroon tulyoke twogera Luganda nga lwali lweri nga beeri boogera lu Cameroon. Bujega wava obwo mudde ku ttebo mutuule dispute zino zimuzijjewo ndayira mu linnya lya Katonda mujja kumba wabuwowi nejja kana nadimbu nagenze ku poliisi nkibaddiramu ekyo musaaga busaazi awatali claim notice awatali understanding awatali kye tuyita evidence. I am nowhere to take myself to the police station. Muwandike ebbaluwa mumpandike etegerekeka ew'obujulizi n'amagezi nga bwe nnaaba mbisomera abantu abatuuliza ku flashlight wamu n'emikutu ekisigalidde nti mutabani wa Nadduli baamukutte nsonga ki kyowaayi yagamba ekigambo kino okiwulya naye nga bwe bakikuteera mu buntu okitunulamu n'okitegeera. Bayibuli yabuuza nti mu abaana ba Isirayiri babawandikibwako ne babibikkulwa mwabitegeera. Mbuuza Gashumba ebigambo bye ndi mu kutegeeza obitegeera oba ogenda sigalayo mu mbeerayo? Abanalwanda abali eyo si bonna nti muli babi, saalumanya ne nnaalumanya mujja genda mu bujega bw'abasigalidde bano bwe mutunuulidde nga temubalabudde baganda bammwe nti mukutte obuyinza naye neesa gye mwesizzaamu nkyamu akabasa kayinza otutuddira oluvannyuma lwammwe. Museveni nga ne ku magumba ku muntaana takyagalinako ne bwali banze musoose ng'asoose kumbowa nankaza oba nammiza omusu naye ajja ttuuka abaakomerera Yesu essawa ya leero tolinako gw'olaba bawa bakyaliwo ate weebali baasala musango nga baali badde bagaffe tuli bayimoto weebali eyagusalirwa neyagusala bonna amagumba tekukyaliko nnyama. Ne Museveni bwoti bwogenda okubeera Jakana Nadduli okufa gwe Kagashumba Jakana Naddoga nti wamukutte mbulinga aloga nti oyagala kumuswaza. Siri mwana muto emyaka mpeza 36 obutegeevu obwange buŋŋamba kirala okitegeere nti ensobi ezo kye buŋŋamba obulukuse mu kwagala okuleetawo amaanyi. Njagala kukusembyayo kigambo kino ddayo obuuze ku lwakasiisi. Consistently fed the world with propaganda and TV teams access to investigate the appalling human rights record of the National Resistance Army in northern and eastern Uganda. Operation Sim Sim is an unprecedented report by the first Western TV team to investigate the intolerable abuse of Ugandan women and men through rapes by the NRA. For a long time, the NRA government has been killing political opponents by deploying HIV-positive soldiers to rape them.
It is the only government which is actively involved in the intentional spread of AIDS at a time when the entire world is struggling to stem the spread of this deadly disease. "20 million people by the turn of the century. In the East African state of Uganda, the number of AIDS-infected people in the country has been steadily increasing. The Ugandan dictatorship of President Museveni is using the high number of his National Resistance Army soldiers to his advantage. The soldiers roam the land, searching for people opposed to his regime, and their weapon, the AIDS virus. A slum in the center of Kampala, the capital of Uganda. We have made an appointment with a high-ranking officer of the government army. He is opposed to the crimes of his comrades. If you send a soldier who knows he is an AIDS carrier to an AIDS-free area, he will behave in a brutal manner because he has nothing to lose. For such a soldier, life is meaningless. Therefore, he will follow government orders unconditionally. I know many soldiers who have raped both men and women in the north of Uganda. Soldiers who say openly that I want to infect my enemies before I die. Feinde noch infizieren, bevor ich selber sterbe. The next day, we left Kampala for the north. The area around the provincial town of Gulu, the center of the AIDS terror of the government troops, the National Resistance Army. 1 year ago, government troops blocked off the north of the country. Their mission? To crush demands for a multi-party democracy. Operation Sim Sim has started. Villages were destroyed. Families were raped by many HIV-positive soldiers of the NRA. AIDS was an unknown word here. This has changed dramatically. Anyone who has the means has left this dissolute town. Soldiers patrol the town constantly. Every stranger is watched with suspicion. In the afternoon, we drove to the local hospital to see the victims who were raped by HIV-positive soldiers. Only the Lacho Hospital still treats the 700,000 inhabitants of the district. All other mission hospitals in the district were ordered closed by the NRA. Since Operation Sim Sim started, the number of AIDS cases grew dramatically. Lacho Hospital is severely overcrowded. Patients lie outside in the open. The AIDS infection rate was not substantial until recently. Now it is 15%. In my opinion, this is a result of the military action in this area. Aktionen in diesem Gebiet. Ironically, these innocent people are caught up in a war and are treated like enemies in their own country by the NRA. AIDS-infected people are now alone and awaiting their death. This farmer was severely ill when neighbors brought him to the hospital. His family had already fled to Kampala. Back in our hotel, the soldiers are waiting for us. It is forbidden to film the NRA in Uganda, but the soldiers didn't find our little black and white camera. Outside the door, a sick comrade is waiting. The young soldier complains about his inner organs, head and muscle pain, and a constant skin rash. Enough symptoms to indicate a full-blown stage of the deadly AIDS infection. He asked if we could help, but our first aid kit is not sufficient to rescue him. In the evening, we look around the center of Gulu. Since Operation Sim Sim, the power supply has been cut off. People are frightened. In the late evening, a farmer informs us that he will take us to a family who were raped by AIDS-infected NRA soldiers. They have agreed to talk to us on camera despite the risk involved. We left the following morning. Our destination is only 30 kilometers away, but several military road checks turn our excursion into an adventure that takes several hours. Every vehicle is searched.
Rarely is something found. We are also detained for several hours, allegedly because we were filming soldiers. After negotiations and the payment of a few dollars, we were finally allowed to pass the last checkpoint. We arrived in the center of Paicho town. Most of the brick houses were destroyed or abandoned. By coincidence and unnoticed by the NRA, our cameraman was able to film the following scene. Soldiers driving away confiscated herds of cattle from the villages, usually to be exchanged for weapons from Libya. After the soldiers left, this young boy took us to a village near Agung. Government troops ravaged this home on April 17, 1991. They raped the family of Juliana Ayeko, as reported by Amnesty International. A neighbor of the family recalls this terrible night. Soldiers came at 9 p.m. with torches in their hands. They forced us to leave the hut and demanded money. Since we didn't have any, they beat and kicked us. Ayeko is still unable to walk a year after being raped and beaten. Then the soldiers raped me. I screamed with pain. I saw how they raped my wife and my daughter-in-law. The child was on my lap when the soldiers came. I screamed, "Leave me alone, I have a child," but to no avail. I put the child on my shoulder like this while I held him there. I was being raped. I heard that AIDS can hide in your body for a long time. Now already there is blood in my stool. Of course I know that there is no medication against this deadly virus. Like many people in this area, I will die. The AIDS perpetrators left in the villages lots of infected victims, and many huts burnt to the ground.